welcome to the first episode of English with Imane. My name is Imane and I'm going to be teaching you English. السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة English with Imane اللي هي سلسلة غادي نتعلموا فيها جميع اللغة الإنجليزية. أجي نسولكم واحد السؤال، عمركم تحطيتوا في واحد الموقف ديال أنكم تلاقيتوا مع شي أجنبي وبغيتوا تهضروا معاه بلونجلي وتعرفوا بريوسكم بلونجلي ولكن ما عرفتوش كيفاش؟ اليوم غادي نوريكم أنا كيفاش. Well, shall we start? Yes, we shall. أول حاجة كنقولوا بالطبع هي سلام عليكم اللي كتعني بلونجلي hello. Hello, my name is Imane اللي كتعني السلام عليكم أنا سميتي إيمان. قولوها معايا. Hello, my name is Imane. Hello, my name is Imane. ثاني حاجة كنقولوا اللي هي العمر ديالنا the age. دابا أنا إلا بغيت نقول أنا عندي 19 عام تنقول I am 19 years old. I am 19 years old. أو لا ممكن تقول غير I am 19. ممكن تقول I am وممكن تقول am اللي كيعنيو نفس الحاجة غير I am is a long version and is a shorter version. دابا غادي نقولوا شنو كنديروا في حياتنا، واش خدامين ولا ما خدامينش، واش كنقراو ولا ما كنقراوش، اي حاجه غادي نقولوا I am a student. I am a teacher. ونفس القاعده اللي قلت لكم قبيله، ممكن نقولوا I am وممكن نقولوا I'm a student. And now to my favorite part finally اللي هما الهوايات Hobbies. كل واحد فينا كتكون عنده واحد الهواية ديالو اللي كتخليه مميز على الناس الاخرين ياك. So من الضروري اننا نقولوها في الانترودكشن ديال ourselves. Right. So in English we say my hobbies are and you list your hobbies, or you can say I like drawing. I like swimming. ممكن نقولوا I like أو لا I love. إذا كنتي كتبغي هاد الهوبي بزاف ممكن تقول I love drawing. I love teaching. وآخر حاجة غادي تقولوها فاش تكونوا كتعرفوا براسكم اللي هي nice to meet you. And now let's recap. Hello, my name is Imane. I am 19 years old. I am a student. I like drawing, learning languages, and reading books. Nice to meet you. Congratulations you guys, you have made it to the last minute of this episode. وبهذا نكون وصلنا لختام الحلقة. كنتمنى انكم تكونوا عجباتكم وتعلمتوا معايا شي حاجة اليوم. كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقة الماجية. See you next time.